यस राधाष्टमी राधाविर्भाव तिथि महोत्सव की, करुणामयी राधा महोत्सव की, राधाष्टमी महोत्सव की, श्री राधा गोविंद देव की, दाई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Bhuvan Gauranga Gaur Premanande. Namah Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine. Hare Krishna. Sadhu, sadhu, sadhu. Hare Krishna. So, it's the most auspicious, on the most auspicious Radhashtami day at the Radha Govind temple. You are all welcome for morning Hari Katha. Hare Krishna. Hare Krishna. Can I translate? I think Ekanta will translate. I think you will hear or not, let us know. Ekanta, you just translate this. On most auspicious, on most auspicious day of Radhashtami, you are at Radha Govind temple, and welcome for the morning class. Самый благоприятный день Радхаштами. Приветствуем вас на утренней лекции по Шримад-Бхагаватам в этот день Радхаштами. It is audible, Olga? Меня слышно? Can you hear this, Olga? Если можно, переводчика чуть громче. Нам немножко... Преданные. They can't see here, they hear from here. So you have to... Yeah, it's... I also... Yes, получается, если вы здесь в чате, то эхо получается. Вам придется постоянно включать, выключать микрофон. То есть мне нужно выйти, правильно? Да, лучше выйти и в общий микрофон просто погромче. Now you can talk because it's not coming here, okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya Cha. Nanda Gopa Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavan Ishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyaye. Umancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo
Vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadigaura Bhakta Vranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So on this most auspicious Radhashtami day, Итак, в этот самый благоприятный день Радхаштами we have to glorify and pray the most merciful Sri Radhika Thakurani. должны прославить и вознести свои молитвы самой милостивой Шри Радхики Тхакурани. So before we glorify Radha Thakurani, Прежде чем мы прославим Радхику Тхакурани, we must know the tattva of Radharani. мы должны знать татву Радхарани. So Sri Chaitanya Mahaprabhu asked this question from Ramanand Rai that please explain the tattva of Krishna and Krishna tattva, Radha tattva and Prema tattva. Этот вопрос задал Шри Чайтанья Махапрабху Раманандараю. Он попросил его рассказать о Кришна-татве, Радха-татве и Према-татве. Like Krishna is source, cause of all causes and source of everything. Кришна – причина всех причин, источник всего. So Radharani is cause and source of all love of God. А Радхарани называют источником всей любви к Богу. And our only purpose in devotional service to awaken the love of God. Единственная наша цель в преданном служении – это пробудить в себе любовь к Богу. That is only possible by the mercy of Radharani. Это возможно только по милости Шри Мати Радхарани. And all the bona fide spiritual masters, they are representative of Radharani. И все авторитетные духовные учителя – это представители Шри Мати Радхарани. So first we know the Tattva Radharani from Sri Chaitanya Charitamrita. Итак, во-первых, мы знаем татву Шри Мати Радхарани из читания Чаритамриты. You all can repeat after me. Вы можете повторять за ним. Radha Krishna Ekatma Tui Dehe Dhari. This is Adi Lila, chapter 4, verse number 56. Adi, Глава 4, verse number 56. стих 56. Adi Lila, Ади Лила, chapter 4, глава 4, verse number стих 56. 56. Radha Krishna Ekatma Tui Dehe Dhari Anyo Anya Vilase Rasa Swadan Kari. So Radha Krishna Ek Atma. Radha Krishna is one soul. Итак, Радха и Кришна – это одна душа. It means there is no difference between the two. Это означает, что между ними нет разницы. Dve Dehe Dhari means they are in two bodies. Дуидеха означает, что у них два тела. It's like a one soul in two bodies. Как одна душа в двух телах. It means they are not different. Это означает, что они не отличны друг от друга. One is motherly aspect of God. Одна – это материнский аспект Бога. That is the most merciful and affectionate. То есть самое милостивое, самое любящее. And Krishna is the fatherly aspect of God, А Кришна – это отцовский аспект Бога, who discipline and give the rules and regulation. который устанавливает правила, дисциплину, регуляции. So this Radha and Krishna together is one God. Итак, Радха и Кришна вместе – это один Бог. God is all powerful, Господь всемогущ, but God also needs pleasure. но также Богу нужно удовольствие. And for giving pleasure to God, И для того, чтобы давать удовольствие Богу, Sri Krishna himself сам Кришна manifested Radharani
from his left side. проявил Радхарани из левой стороны своего тела. And she is the reservoir of all pleasure potency of Krishna. И она хранит в себе все удовольствие Кришны. She is the Shakti of Krishna in all aspects. Она является шакти Кришны во всех смыслах. So Radha Krishna is one. Итак, Рада Кришна — это одно. And both are available to us in Hare Krishna mantra. И оба доступны нам в Харе Кришна мантре. When we chant Hare Krishna mantra, both Radha and Krishna are dancing on the tongue of a chanter. Когда мы повторяем Харе Кришна мантру, и Радха и Кришна танцуют на языке того, кто повторяет. And one Srila Prabhupada, one disciple asked Srila Prabhupada, how can we relish a ras dance? Однажды ученик спросил Прабхупаду, как мы можем наслаждаться танцем рас? Prabhupada, by chanting Hare Krishna. Прабхупада сказал, повторяя Харе Кришна, Because Radha and Krishna both are dancing on your feet, on your tongue. потому что Рада и Кришна танцуют на твоем языке. So when we say Hare, it is the Haladini Shakti. Когда мы говорим Харе, это Хладини Шакти. And when we say Krishna, it is the all merciful Lord Sri Krishna. Когда мы говорим Кришна, это всемилостивый Господь Кришна. And when we say Ram, Когда мы говорим Рам, it means he gives all pleasure. это означает, что он дает все наслаждение. So this is the purpose of Radha and Krishna to become two. И это вот цель того, что Рада и Кришна стали двумя. Anya Anya Vilasa means to give pleasure to one another. Anya Anya Vilasa in this way. Аньо Виласа означает, что они дают друг другу наслаждение. And what they will do by that pleasure, rasa asvadan kari. Then they taste the different mellows. И в чем выражается наслаждение? Это во вкусе разных рас. So Srila Prabhupada in purport has written, two transcendentalists, Radha and Krishna, are puzzled to the materialists. И в своем комментарии Шрила Прабхупада говорит, что два трансценденталиста, Радха и Кришна, являются загадкой для материалистов. So therefore, this Radha Tattva is not easily understood by common people. То есть эту Радха-татву очень сложно понять обычным людям. Because they think Radha is some girl, some woman. Потому что они думают, что Радха — это какая-то девушка или обычная женщина. But Radha is not a conditioned soul as a girl, but she is the pleasure potency of Lord Krishna, none different from Krishna. Но Радха — это необычная обусловленная женщина, это энергия удовольствия Кришны. And this mercy of Radharani is brought to this planet by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И милость Шримати Радхарани принес на землю Шри Чайтанья Махапрабху. Now we are going to verse number Сейчас мы с вами перейдем к другому стиху, 59. к стиху 59. That is the appearance and the tattva of Radha. Это явление и татва Радхарани. Radhika hai na krishnera pranya vikara. Radhika hai na krishnera pranya vikara. Swarupa Shakti Haladini Namayara. So Radha hai na Krishna pranya vikar. So now we have to understand the word pranya. То есть мы сейчас должны с вами понять слово праная. In Nectar of Devotion, we know only the stages up to love of God. Из нектара преданности мы знаем стадии любви до према, до любви к Богу. Say from the Ado Shardha to Prem. От шрадхи до према. But in Ujjwal Nilmari, Sri Rupa Goswami has described more 9 stages. Но в Уджвала Ниламани Бога сам написал еще 9 ступеней. Rati, Рати, Prem, према, Sneha, снеха and then there is a Man. и затем ман. Then there is a Pranya, Потом праная, Bhav, ава, Rag, рага, Anurag, анурага, Bhav, ава, Mahabhav. маха, So these are 9 stages. еще 9 ступеней. So Pranya is the stage where there is no difference between two. Итак, праная — это стадия, на которой нет различия между двумя. So that is the stage called Pranya. Like the two friends, they are equal.
Например, два друга, они равны. So at this stage of love of God, which is called pranaya, Итак, на этой стадии любви к Богу, которая называется пранaya, Radha manifested from the personality of Krishna, Радха проявилась из личности Кришны. which means they are equal. Это означает, что они равны. Pranaya is the stage of equality. Праная — это стадия равенства. So man means little anger and love. Ман означает гнев, любовный гнев. So one of the name of Radha is Manani Radha. Одно из имен Радхарани — это Манинира. Or she become like little sulky and angry with Krishna. То есть она может сердиться на Кришну. So there is almost the Rati, Prema, Sneha, and then Man. Fourth stage is Man. Ман — четвертая стадия. And fifth stage is Pranaya. А пятая — праная. At this stage, Radharani is manifested. На этой стадии проявляется Радхарани. Then Rag, Anurag, Bhav and Mahabhav. Затем Рага, Нурага, Бхава, Махабхава. So Radharani is a Mahabhava Swarupa. Радхарани — это Махабхава Сварупа. Nobody reaches to that stage. Никто не может дойти до этой ступени. So what is Radharani? Итак, что такое Радхарани? Swarupa Shakti. Сварупа Шакти. Swarup means one's identity. Сварупа означает тот, кем является. So Krishna is identified with Radharani. Итак, Кришна себя отождествляет с Радхарани. It is Swarup Shakti of Krishna. Это Сварупа Шакти Кришны. And the name of this Swarup Shakti is Haladini. И имя этой Сварупа Шакти — Платини. Haladini means one which gives pleasure. Платини — это так, кто дает наслаждение. And the next verse gives the effect or the functions of Haladini Shakti. И следующий стих описывает функции Платини Шакти. So verse number 60 says, Итак, стих 60 говорит: Haladini karaye Krishna ananda aswadana. Haladini karaye Krishna ananda aswadana. It means Radharani as the Haladini Shakti Это означает, что Радхарани, как Платини Шакти, gives the ananda, which means pleasure, to Krishna. дает ананду или наслаждение Кришне. So Krishna relishes the pleasure because God wants pleasure. Итак, Господь, Он хочет наслаждаться, Он получает это And that наслаждение. is completely provided by Radharani. И Его полностью дает Радхарани. Now the question is, if Radharani gives pleasure to Krishna, what we should do? Может возникнуть вопрос: если Радхарани дает наслаждение Кришне, то а что мы можем делать? What is the benefit we get? Какое благо мы получаем? Kaviraj Goswami says, Кавирaj Госвами говорит: Haladini dwara kare bhaktera poshana. Haladini dwara means by Radharani. Платини два означает посредством Радхарани. So Krishna through Radharani Кришна посредством Радхарани kare bhaktera poshan means he nourishes the devotees. означает, что Он таким образом питает преданных. So our devotion is nourished by Radharani. То есть нашу преданность питает Радхарани. Like the baby is nourished by a mother, Точно так же, как мать питает ребенка. similarly Radharani nourishes the devotional creeper of a sincere devotee. Также Радхарани, она питает росток бхакти искреннего преданного. In this purport, Srila Prabhupada speak about Jiva Goswami is speaking about Radharani. Итак, в этом комментарии к этому стиху Прабхупада описывает, что говорит Джива Госвами о Радхарани. So the essence of this purport is devotional service is the only way to leads to the personality of Godhead. И суть этого комментария в том, что только преданное служение ведет к личности Бога. Then Jiva Goswami says, it's only devotional service by which we can see face-to-face God. Затем Джива Госвами говорит,
говорит, что только благодаря преданному служению мы можем увидеть Бога лицом к лицу. So what is that which makes Krishna very enthusiastic to accept devotional service? И какова причина того, что Кришна может очень с энтузиазмом принимать преданное служение? Because this is the Swarup Shakti of Radharani. Потому что это Сварупа Шакти Радхарани. So devotional service is beyond three modes of material nature. Итак, преданное служение, оно выше 3 гун материальной природы. So since the devotional service is beyond three modes of material nature, И поскольку преданное служение выше материальной природы, the three things are beyond three modes of material nature. также 3 вещи находятся тоже выше материальной природы. God, Это Бог, Bhagavan, Бхагаван, Bhakti, Бхакти and Bhakta. и Бхакта. The devotee, devotional service, and Supreme Personality of Godhead, they are beyond three modes of material nature. Преданное служение и верховная личность Бога находятся выше 3 гун материальной природы. So they are under the three aspects of internal energy. То есть они находятся под влиянием 3 аспектов внутренней энергии. Like the external energy has a three modes of goodness, passion, and ignorance. Так же, как у внешней энергии есть 3 аспекта: страсть, благость, невежество. The internal energy has also three aspects. У внутренней энергии тоже есть 3 аспекта. Now next verse says, Следующий стих об этом говорит. Satchita Ananda Сачи, Purana Krishnara Swarupa. Swarup means his existence. Сварупа означает его существование. Existence of Krishna is complete in Satchit Anand, three aspects. Бытие Кришны, оно является полным вот в этих 3 аспектах: сат, чит и ананда. Ekahi Chitta Shakti Taradhare Tina Rupa. This one energy, means Radharani, this is the internal energy, it is in three, Sat, Chit and Anand. И эта внутренняя энергия Радхарани состоит из 3 аспектов: сат, чит и ананда. Ananda Amse Haladini. So of that blissful nature of the Swarup of Krishna is Haladini Shakti. Blissful, bliss. This is verse number 62. Huh? Anandamse Haladini. In the bliss portion, Haladini, pleasure energy. You see the word meaning, you can get it. И анандамши Владини в аспекте блаженства энергия наслаждения. Sadamse Sandhini. Meaning. Садамши в аспекте вечности, самхини энергия бытия. Chidamse Samvita. Yare Jnana Kare Mane. So you read the meaning of these three. Yeah. Итак, перевод стиха номер 62. Владини — это его блаженство, самвини — вечное бытие, а самвин — это его сознание, которое также считается знанием. So just for information, the verse number 65 says, Так, для информации еще также стих 65, that Sandhini Shakti, который говорит, что самвини шакти, which means the existence of God. то есть существование Господа. Mata Pita Sthana Graha in the 65 verse. Mata Pita Sthana Graha Syasana Ara Esaba Krishnera Sudha Satvera Vikara. I read the translation. Перевод 65 стиха. Мать Кришны, его отец, обитель, дом, ложе, сиденье и прочее — суть проявления шутха сатвы. Now the 67 says,
Krishna Bhagavata Jnana Samvitera Sara Brahma Jnanadika Sabatara Parivara. Now this Samvit Shakti Итак, теперь речь идет о Самвит Шакти. make us to know Krishna and make us to know our relation with Krishna. Unity translation. Итак, перевод 67 стиха. Суть энергии Самвит состоит в знании того, что Господь Кришна — это верховная личность Бога. Now, Все прочие виды знания, такие как знания о Брахмане, представляют собой составные части этого изначального знания. now, next verse 38 says, Теперь следующий стих говорит. Haladini Sara Prema Prema Sara Bhava Avera Parama Kachta Nama Mahabhava. So, the essence of Haladini Shakti is love of God. Итак, суть Хладини Шакти — это любовь к Богу, и перевод 68 стиха. Суть энергии Хладини — это любовь к Богу, а суть любви к Богу — духовная эмоция, бхава, наивысшим выражением которой является маха-бхава. So now, this is the identity of Radharani, verse number 69. И в 69 стихе говорится о том, кто такая Шримати Радхарани. Mahabhava Swarupa Shri Radha Thakurani Sarva Guna Khani Krishna Kanta Shromani. Mahabhav Swarupa, the personification of Mahabhav is Махабхава Сварупа — это олицетворение Махабхавы. Radha Thakurani. Это Радха Такурани. Now this word Thakurani means worshipable. Такурани означает та, кому поклоняются. Say like we have Bhakti Vinod Thakur. Например, Бхактивинод Такур. Thakur means a person who is worshipable. Такур означает человек, которому поклоняются. The Thakur means like deities in a traditional Vrindavan, they say Thakur Thakurani. Например, в традиционном Вриндаване также называют божествами. Такур — Такурани. Thakur means Krishna Такур означает Кришна, and Thakurani means Radharani. а Такурани — это Радхарани. So the most word Mahabhava Swarup means the Mahabhava say is a Swarup of Radharani. Mahabharata is a personification of Radharani. Здесь говорится, что Махабхава — это Сварупа, или это олицетворение. And she is worshipable by all, even Krishna. Ей поклоняются все, даже Кришне. What to speak of other Brahma, Shankar, Lakshmi, they all worship Radharani. Что говорить об остальных, о Брахме, о Шанкаре, о Лакшми, поклоняются Радхарани. Yesterday at night we were discussing the marks on the lotus feet of Radharani. Вчера вечером мы обсуждали знаки на стопах Шримати Радхарани. Like one is a half moon. Or say, there's a half moon. Там есть полумесяц. This Lord Shiva is keeping the moon on his head. It's called Chandramoli. И Господь Шива держит луну на своей голове, поэтому его называют Чандрамаули. It means the lotus feet of Radharani is kept even by Lord Shiva on his head. Это означает, что лотосные стопы Шримати Радхарани на своей голове держит даже Господь Шива. And this moon gives the nectar. Эта луна дает нектар. Therefore, anybody who meditated on the lotus feet at the half moon, he gets the nectar of Krishna Prem. И поэтому тот, кто медитирует на полумесяц, который находится на ее стопах, получает нектар Кришна Према. All these 19 marks on the lotus feet of Radharani has a very significant and elaborate meanings. Все эти 19 знаков на стопах Шримати Радхарани имеют большое объяснение. Now the next line says, Radharani is Sarva Guna Khani. Sarva means all, Guna means
Nice qualities, and Khani means mine. She's mine of all good qualities. И следующая строка говорит, что Радхарани это Сарвабхаума Хани, то есть она является рудником всех благих качеств. Krishna has 16. Krishna has 16 guna. Krishna has 16 qualities. У Кришны есть 16 качеств, And Radharani has 64, а у Радхарани 64, 4 times more. то есть 4 раза больше. Therefore, she controls Krishna. Поэтому она контролирует Кришну. Yeah. Because she has more qualities. У нее больше качеств. Krishna Kanta means those who are very dear to Krishna. Кришна Канта означает те, кто очень дорог Кришне. And Shiromani, И Широмани. you see on the head of the Radharani, we put a special jewel here. Видите, на голове Шримати Радхарани мы всегда располагаем особо драгоценный камень. That is called Shiromani. Это называется Широмани. Shiro means head. Широ означает голова. Money means jewel. Мани Jewel. означает драгоценный камень. It means Radharani is the jewel on all those who love Krishna. Это означает, что Радхарани драгоценный камень всех, кто любит Кришну. It means she is topmost. Это означает, что она выше всего. So Kanta means lover. You see, lover of love, Krishna. Канта означает возлюбленная Господа Кришны. And then says, this verse is very nice. Krishna prema bhavita vyahara chitta indriya kaya Krishna nija shakti Radha kirda rasaya. So Krishna prema bhavita, she is just full of Krishna prema. Кришна према бхавита означает она полна Кришна премой. Это 71 стих. Her mind, her senses, her body, everything is filled with Krishna. Ее ум, ее чувства, ее тело, все наполнено любовью к Кришне. Because she is the personal energy of Krishna. Потому что она личная энергия Кришны. And she is only meant to give pleasure to Krishna. И ее назначение единственное — давать наслаждение Кришне. In his pastimes. Krida means his pastimes. Крида. Krida, word Krida means pastime. Крида означает игры Кришны. Да, кридара. It's like that. A child is playing with his own shadow. Это то же самое, как ребенок играет со своей собственной тенью. So Krishna is playing with his own energy. Кришна играет со своей собственной энергией. I'm just giving you a simple example. When you all stand in front of mirror Приведу вам простой пример. Когда вы стоите перед зеркалом, and you decorate yourself, you don't feel any embarrassment. и вы не смущаетесь перед своим отражением. But you are there, and the mirror, you see yourself. That's it. Просто вы стоите перед зеркалом, видите себя, вот и все. Is there any problem? Разве есть какие-то проблемы? So similarly, when Krishna and Radha they are meeting, it's like Krishna is seeing himself in mirror to himself. Поэтому, когда Кришна и Радха встречаются, это то же самое, что Кришна видит себя в зеркале. This is like this is my hand, Например, это моя рука. and if I want to just touch my face, what is the problem? Если я хочу свое лицо, Anybody has any problem? Нет никакой My head. Это же моя рука, мое лицо. I want to kiss my head. Могу поцеловать свою Is there any problem? Есть проблема разве какая-то? Everybody can do like that. Нет, все так могут сделать. Nobody object. Никто не будет возражать. So Krishna and Radha, the relation is like this. То есть отношения Кришны и Радхи, они вот такие. I and my body are not different. Я и мое тело не отличны. So Krishna and Radha are not different. И Кришна и Радха не отличны друг от So we друга. don't think that they are like other material people, like my husband and wife or the girls and boy. No. То есть они не материальные люди, такие, каких мы видим. Это не муж и жена, не мужчина, не женщина. So now Krishna wants pleasure. So Radharani gives pleasure to Krishna. Кришна хочет наслаждаться, и Радха дает ему наслаждение. So in pleasure you need variety. А в наслаждении вам нужно разнообразие. So now the verse number 74 and 5 says, Итак, стихи 74-75.
Krishna Kanta Gana Кришна Канта, Dekhi Tirvidha Prakara. It means those who love Krishna, they are of three types. Здесь говорится, что те, кто любит Кришну, среди возлюбленных Кришны есть три категории. Like Radha Kant. Radha Kant means lover of Radha. Так же, как Радхакант означает те, кто любит Радху. So Kant means lover. Кант означает возлюбленный. So what are the three types? И какие эти три категории? Eka Lakshmi Gana. So all the goddess of fortune in Vaikuntha Все богини процветания на Вайкунтхе are expansion of Radharani. являются экспансией Радхарани. From left side of Radharani, all the Lakshmis come out. И с левой стороны тела Радхарани выходят все Лакшми. And they serve Narayan. И они служат Нараяне. Number two, Pure Maheshi Gana Ara. Пуре Махиши Гана. Pure means Dwarkapuri. Пуре означает Дваракапури. Maheshi means queen. Queens of Krishna. Махиши Гана означает царицы. Which means the queens of Krishna in Dwarka. Это означает жены Кришны Двараки. They are the other group. Это вторая категория возлюбленных. They give pleasure to the Krishna in his Swakya ras. Они дают наслаждение Кришне в Свакия расе. Means they are married to Krishna. То есть они замужем за Кришну. And the principle, the total are 16,108. И, Total queens of Krishna in Dwarka are 16,108. и всего жен Кришны Двараки 16108. Out of those, 8 are most important. Из них самое главное это 8. And out of the 8, 2 are most important. Из 8 2 самые главные. And between among the 2, 1 is most important. Из них двоих одна самая главная. So 2 which are most important is Radha and Chandravali. Самые две главные. In queens, the 2 are important means one is Rukmani and other is Satyabhama. Две самые главные царицы Кришны это Рукмини и Сатьябхама. So Rukmani is like Lakshmi, is a more humble as I am Krishna's. И настроение Рукмини похоже на настроение Лакшми. Она думает, я принадлежу Кришне. And Satyabhama is leftist, Krishna is mine. А Сатьябхама думает, Кришна мой. You have heard this story once Satyabhama sold Krishna to Narad. Слышали историю, как Сатьябхама продала Кришну Нараде? You all have heard this story? Слышали историю? Narad came to Dwarka. He used to come to Dwarka oftentimes. Нарада часто приходил к Двараку. So Satyabhama said, Devrishi, this Krishna is all the time with Rukmani. Yes, he is always mostly with Rukmani. И Сатьябхама сказала ему, ты говоришь, вот Кришна все время проводит все время. How can I really become more dear to Krishna? Как я могу стать более дорогой для Кришны? And Rupa Goswami has written when Krishna left Vrindavan, Рупа Госвами написал, что когда Кришна покинул Вриндаван, in separation of Krishna, Radharani was completely divested. разлука буквально раздавила Шримати Радхарани. Vrishabhanu Maharaj handed over the Radharani to Sun God. И Вришабхану Махарадж передал Радхарани Богу Солнца. And then Sun God taking care of Radharani as Satyabhama. So Satyabhama as Radharani came back. И таким образом, когда Радхарани была на попечении Бога Солнца, она стала Сатьябхамой. So Satyabhama is the mood of Radharani. Сатьябхама — это настроение Радхарани. So Narad said, well, if you give me Krishna, then I will give you all the blessing to get Krishna Prem. Нарада сказала, если ты дашь мне Кришну, я тебе дам благословение на Кришна Прему. He said, take Krishna. Он сказал, возьми Кришну. So Narad said, now I'm taking Krishna with me. Нарада сказал, ну что ж, я забираю Кришну с собой. All queens came, how can you take Krishna from us? И все пришли царицы, сказали, как ты можешь Кришну от нас забрать? Oh, Narad said, there's only one way.
Народ сказал, есть только один способ. You keep the Krishna on one side of the scale. Scale means weighing machine. Поставьте Кришну на одну чашу весов, On other side, you put all the golden ornaments. а на другую чашу весов положите все золотые украшения. When Krishna goes up, I will take all gold and give you Krishna. Когда Кришна поднимется, я заберу золото, а Кришна останется вам. How everybody has a lot of golden jewelry, and they brought all putting on the side of the scale, and Krishna was sitting on one side. И так Кришна сидел на одной чаше весов, а царицы принесли все свое золото, все украшения. All Dwarka's jewelry was put, but still Krishna is heavy. Вся казна Дварки оказалась на весах, но Кришна был тяжелее. Now everybody said Krishna, Narad is taking Krishna, and Narad has no home, so Krishna is homeless. И так было опасно, что Нарада заберет Кришну, причем неизвестно куда, потому что у Нарада нет дома. When Krishna lifted Govardhan hill for 7 days, Когда Кришна держал холм Гавардхана 7 дней, and when the 7 days are over, когда 7 дней закончились, they asked Yashoda Maya, how many times you offer bhoga to Krishna? и Шуда Майя спросили, сколько раз ты предлагала холм Кришне? 8 times a day. 8 раз в день. So for 7 days, and 8 times means 56. То есть, если умножить на 7, получается 56 раз. And then this common word become chapan bhog. Now this word become 56 offering to Krishna. И это стало стандартом для предложения Кришне, Чапана Бога. You have this concept of chapan bhog. Слышали эту концепцию Чапана Боги? It means 56 preparation on the auspicious days for the deities. Это означает 56 предложений еды для божеств. We can have 108 and anything, but 56 is a common word in a traditional way, chapan bhog. Мы можем и 108 предлагать, и другое, но 56 это традиционное предложение. So every day we offer him bhoga. What Narad will give him? Так что мы каждый день предлагаем ему Бога, а Нарада что ему предложит? So they all were worried how we can repurchase Narad back by giving ornaments. И в Барке все беспокоились, как выкупить Кришну Нараду. Only Rukmani was not in that on that scene. Только Рукмини не было. Then they decided, let us go to Rukmani. She might have some advice. Все решили пойти к ней, чтобы она дала какой-то совет. And they all approached Rukmani. И все пришли к Рукмини. So this is something wrong I have done, Satyabhama said. И Сатьябхама сказала, я сделала, что я поступила неправильно. Now we are not able to repurchase Krishna even after giving all our ornaments. И мы не можем выкупить Кришну, хотя сложили на весы все свои украшения. Rukmani Devi says, no problem. Рукмини сказала, не Just проблема. bring a one leaf of tulsi. Просто принесите листок туласи You just put a one leaf of tulsi on the other side of the scale. и положите листочек на другую чашу весов. As soon as they put the leaf on the other side of the scale, И как только вы листочек положите, Krishna was ultimately gone up in the scale. и действительно Кришна, он взлетел вверх. на чашу Therefore, it весов. says, by one leaf of tulsi, you can purchase Krishna. И поэтому говорится, что можно купить Кришну за листок туласи. Chalu bhar jalena, just a palmful of Ganga water. Или за пригоршню воды Ганги. Chalu bhar jalena, tulsi dalena. Tulsi dal means a one leaf of tulsi. Туласи дал означает листик туласи. Bhagavan sell himself. You can purchase Krishna. Бхагаван продает себя, вы можете купить Кришну. So Advaita Acharya gave the palm full of Ganga water and tulsi, and he got Chaitanya Mahaprabhu for us. И Адвайта Госвами, он предлагал шалограмму воду Ганги, листик туласи, таким образом получил читание Махапрабху. So now we are coming back to the verse. Those who give pleasure to Krishna and love Krishna, there are 3 types. Так, возвращаемся к стиху, что те, кто любит Кришну, они могут быть из 3 One is Lakshmi, Первая — это богиня процветания. second are the queens of Dwarka, Вторая — это царица Дварки. and third is А третья Vraja Angana Rupa. So Vraja Angana means the gopis of Vrindavan. Раджанка означает гопи Вриндавана. Then now the last line says, Shri Radhaka Haite Kanta Ganera Vistara.
they all are expansion of Radharani. Все они экспансии Радхарани. So all these lovers of Krishna are expansion of Radharani. То есть все возлюбленные Кришны — это экспансии Радхарани. So now we are going to there's the analogy given. Здесь также приводится аналогия. Verse number 76. Это стих 76. Avatari Krishna Yaiche Kare Avatara Ansini Radha Haite Tina Ganera Vistara. Like the Krishna is the fountainhead of all incarnation. Как Кришна является источником всех воплощений, Similarly, the expansion of Krishna, Radharani, точно так же экспансия Кришны Радхарани is the source of all these lovers of Krishna. она является источником всех возлюбленных Кришны. Now there is a more little philosophical verse. Также есть более философский стих. Vaibhava gana yena tara anga vibhuti bimba prati bimba rupa maheshira tati. Now read the translation. Перевод 77 стиха. Богиня процветания — это частичное проявление Шримати Радхики, а царица Дварки — отражение ее образа. And then now there are two words, Vaibhav Vilas and Vaibhav Prakash. Есть здесь два слова — Вайбхава Виласа и Вайбхава Пракаша. This is also for Krishna. Это тоже все для Кришны. So here also for Radharani, these are two words. И также для Радхарани есть два. Lakshmi Ganatara Vaibhava Vilasa Amsa Rupa Maishi Gana Vaibhava Prakasha Swarupa. Read the translation. Перевод 78 стиха. Богини процветания представляют собой ее полные экспансии, принявшие облик Вайбхава Виласы, а царицы имеют природу ее Вайбхава Пракаши. Vaibhava Vilas means they look all same. All Lakshmis have a same form. Вайбхава Виласа означает, что все Лакшми, они одинаковые, у них одна форма. In all Vaikuntha, there are millions of Vaikuntha. There's millions of Narayans. Every Vaikuntha has a Narayan. Существует миллионы Вайкунт, есть миллионы Нараян. And there is a Lakshmi also there. И также там Лакшми. All Lakshmi are same in form, same in mood. И у них одинаковая форма, одинаковое настроение. So that is called Vaibhava Vilasa. Это называется Вайбхава Виласа. But the queens of Krishna, they are different in form and different in moods. Но царицы Дварки, они все разные по форме. по That is called настроению. Vaibhava Prakash. Это называется Вайбхава Пракаша. Like Krishna, when he manifests among gopis in Ras dance, that is like a Vaibhava Vilas. Например, когда гопи появляются в танце расы, это как Вайбхава Виласа. All Krishna is same. Потому что все Кришны Same form, same mood. одинаковая форма настроения. But when Krishna manifests as different incarnation, there is a Vaibhava Prakash, because they are not same, like Balaram and Krishna. Though they are same, they are not same. Но когда Кришна проявляет разные экспансии, это Вайбхава Пракаша, потому что они все разные, как, например, Кришна и Баларама. So this is the Lakshmis are Vaibhava Vilas and queens are Vaibhava Prakash. Итак, Лакшми — это Вайбхава Виласа, а царица Дварки — Вайбхава Пракаша. Now the third group, gopis. Теперь поговорим о гопи. Akara Swabhava Bhede Vraja Devi Gana Kaya Vyuhu Rupa Tarasera Karan. Akar means form. Акара означает форма. Swabhava means nature.
Свабхава означает природу. Heda means difference. Хеда — различие. So yesterday we discussed the gopis have 5 groups at least. Мы вчера говорили, что среди гопи есть как минимум 5 групп. Radharani's group, Группа Радхарани, Chandravali's group, группа Чандравали, group which is in favor of Radharani, группа, которая за Радхарани, the group which is in favor of Chandravali, группа, которая за and Чандравали, neutral group. и нейтральная группа. And then there are sadhana siddha gopis, Есть садхана ситхи гопи, rishikari gopis, ришичари гопи, shruti gopis. шрути гопи. So there are different varieties of gopis. Есть разные What is the гопи. meaning of word gopi? Какое значение у слова гопи? The one word, normal meaning of the word gopi is one who take care of the cows. Обычное значение слова гопи — это та, кто заботится о коровах. The another meaning of the word go means senses. Другое значение слова го — это чувство. P means drink. Пи означает пить. Those who drink the beauty of Krishna with their senses. Те, кто пьют красоту Кришны своими чувствами. With their eyes, they can see the beautiful form of Krishna. Глазами они видят красоту формы Кришны. With their ears, they can hear the beautiful, sweet sound of flute of Krishna. Ушами они слышат прекрасные спеты. With nose, they smell the fragrance of Krishna. Носом они чувствуют аромат Кришны. They touch Krishna personally, Они прикасаются к Кришне, and they taste Krishna. и они его чувствуют на вкус. So this is the another meaning of gopi. With their senses, they drink the beauty of Krishna. Так что это еще одно значение слова гопи — те, кто пьют красоту Кришны. And third meaning of gopi is gopaniya means confidential. Также гопаня означает сокровенный. So they keep the Krishna very confidential. То есть для них Кришна остается очень сокровенным. Nobody knows Krishna as a god in Vrindavan. Никто не знает Кришну как Бога во Вриндаване. After all, Krishna left Mathura and went to Gokul to hide himself from Kansa. И Кришна покинул Вриндаван, ехал в Мадхуру с Девантрасом в Гокул, чтобы скрыться от Камсы. Why? Почему? Just to hide. Чтобы спрятаться. So gopis made Krishna even not noticed by anyone. А гопи делают так, что Кришну вообще никто узнать не может. Radharani, I would say, Yashoda Maya bound Krishna with a rope to the grinding mortar. Например, Яшода привязывает Кришну веревкой к ступе. So Kansa says, one who is afraid of the mother Yashoda, how can he do any harm to me? Если кто-то боится мамы Яшоды, которая его привязывает, как он может мне как-то навредить? So gopis used to keep Krishna very hidden and unnoticed by anybody. Так что гопи делали так, что Кришна всегда оставался незамеченным для всех остальных. So Akar Subhav Bhede means they have a different form and nature. Акара Свабхава Бхеда означает у них всех разных природ и форм. And Vrjadevi Gana means all the gopis of Vrindavan. Враджа Деви Гана означает все гопи Вриндавана. Kaya Vyu Roop, Kaya means body. Кая означает тело. It means one body of Radharani manifest in millions of gopis. Это означает, что из тела Радхарани дошли миллионы гопи. Why? Почему? Rasera Karan, to give pleasure to Krishna, Чтобы дать наслаждение Кришне. different mellows to Krishna. Разные расы. And now the reason why Radharani become many, И почему Радхарани распространилась во много Bahu Kanta Bina, Nahi Rasera Ulasa, Leela Sahe Lagi, Bahuta Prakasha. Without many lovers, Без большого количества возлюбленных there is no mellows and rasera ulas. Yeah, Prabhupada writes exultation. What is this? раса утрачивает силу восторга. Leela rasaya means for the help in pastimes. Лила Расахая означает помощь в играх. You need many. А и таких помощников нужно много. So for enjoyment, you need many. То есть для наслаждения вам нужно много людей, помощников. So all Lakshmis are same with Narayan. Так вот Лакшми находится вместе с Нарайной. The queens have a different forms and moods also.
У цариц есть разные формы but настроения, they are married to Krishna. но они замужем за Кришну. So it is a swakya prema. Это свакия према. Swa means oneself, Сва означает я сам, and Kiya means those who are married too. кия означает замужем. But the gopis, they are having love with Krishna in a parakya bhava. Но у Гопи и Кришны паракия према. This is the highest mellow only in the transcendental realm. Высочайшая раса, которая есть только в духовном мире. Now this verse says, Tara madhya braje nana bhava rasa bhede Krishna ka karaye rasa adhika leela swade. Among them, the various groups of consort and virtue who have varieties of sentiments and mellows, they help Lord Krishna taste all the sweetness of the ras dance and other pastimes. Перевод 81 стиха. Возлюбленные Господа во Врадже делятся на группы сообразно их настроению и особенностям расы. Они помогают Кришне наслаждаться сладостью танца расы и других развлечений. But this verse is important. Govinda Anandini Radhe Govinda Mohini Govinda Sarvasva Sarvakanta Shromani. Govinda Anandini, which one who gives pleasure to Govinda? Говинда Анандини, доставляющий блаженство Говинде. Govinda means one who gives pleasure to everybody. Говинда означает тот, кто дает наслаждение всем. But one who gives pleasure to Govinda, Но есть тот, кто дает наслаждение that is Говинде. Govinda Anandini. Это Говинда Анандини. And therefore Govinda Mohini. И есть Говинда Мохини. Therefore Radharani attracts Krishna. Итак, Радхарани, она привлекает Кришну. Enchant Krishna. Она его очаровывает, Control Krishna. контролирует Кришну. Govinda Sarvasa. Говинда Сарвасва. She is everything for Govinda. Она все для Говинды. Sarva Kanta Shromani. Of all those who love Krishna, she is the topmost. Сарва Канта Шромани. Среди всех, кто любит Кришну, она высочайшая. She is the crest jewel of all the lovers of Krishna. Она самый яркий драгоценный камень среди всех, кто любит Кришну. Now I'm reading one verse, 85. Сейчас прочтем 85 стих. Krishna Mai, Krishna Yara Bhitare Bahere, Yahan Yahan Netra Pade, Taha Krishna Ispure. Radharani is Krishna Mai. Радхарани это Кришна Майи. It means she is full of Krishna. Это означает та, у которой внутри и снаружи Кришна. Krishna Yara Bhitare Bahere. Inside also her is Krishna, Внутри нее Кришна. and outside is also Krishna. И снаружи тоже Кришна. Which sari Radharani wear generally? Обычно какой сари носит Радхарани? Blue color. Синего цвета. She is called Neelambari, Ее называют Ниламбари. means wearing blue sari. Та, которая носит синее сари. Why she is wearing blue sari? А почему она его носит? Because Krishna has a blue color. Потому что это цвет Кришны. So from outside he is wearing Krishna. Так что она снаружи носит Кришну. And what is inside Radharani? А что внутри Радхарани? See in Chaitanya Mahaprabhu. Видите, читание Махапрабху? Outside is Radharani. Outside Chaitanya Mahaprabhu is Gauranga. Внешне читание Махапрабху это тоже, But inside is Krishna. а внутри он Кришна. So in Radharani is inside Krishna and outside Krishna. Так что Радхарани тоже внутри, снаружи Кришна. Yar yar netra pare. Wherever Radharani eyes fell, wherever she sees, Что бы ни видела Радхарани, куда бы она ни смотрела, she can only see Krishna. она видит только Кришну. She don't want to see anything except Krishna. Она не хочет видеть ничего, кроме Кришны. So on this auspicious day, Итак, в этот благоприятный день, when Radharani appeared to Vishwanu Maharaj, когда Шримати Радхарани явилась у Вишвану Махараджа,
Похоже, выбило. Что будем делать? В самом интересном месте. Харе Кришна, я сейчас напишу переводчику, и Сарвабхаума Прабху, может быть, увидит. Или позвонить. Не знаю даже. Но, в принципе, смотрите, уже, наверное, и завершается. Ну и время, да, 9:25. Да, и 1,5 часа. Может быть, не будем, да, уже. Тогда я напишу, что спасибо, да, за лекцию. Да. Что написать? Но вот, может быть, подождать еще пару минут. Или подождем, может, подключится? Да, может подключиться. Если не подключится, то напишите, поблагодарите. Потрясающе было. Единственное, переводчицу было плохо слышно. Плоховато слышно, да. Да. Но так как я английский понимаю, это было нектар, знаете. Да, для меня тоже, простите, пожалуйста, преданный. Да. Кому плохо было слышно, но... Но я надеюсь, вы продолжайте Такой договариваться. нектарный, преданный. Да, может, как-нибудь на Шримад Да. Бхагаватам пригласим. Да, надо будет на Шримад Бхагаватам позвать. Потом Матаджи, Оля, договорились с Матаджи Ситалой, она дала Да, согласие? Матаджи Ситала, да. Супер, в среду, да? Да, в среду. Бхактивинод Такура явление. Будем слушать. Да. Как о чистом преданном. Здорово. Ну что, давайте чуть-чуть подождем. Если не подключится, то мы все разойдемся, чтобы сегодня праздновать Радхаштами. И Матаджи Ольга поблагодарит от всех нас Сарвабхауму Прабху, также переводчика, за потрясающую Радхаштами и Радхакатху. Ну, почитаю только что Сарвабхаума Прабху, планирую прочитать 87 стих. Кришна ванча пурти рупа каре арадхане ата эва радика нама пуране баккане. Она, Шри Радика, поклоняется Господу Кришне, исполняя его желание. Поэтому Пураны называют ее Радика. Радика та, которая исполняет все желания Шри Кришны. Кришна исполняет желания всех живых существ, а Радхарани исполняет все желания Кришны. Харе Кришна. Шрила комментарий. Имя Радха происходит от слова Арадхана, что означает поклонение. Поэтому ту, которая в поклонении Кришне превосходит остальных, по праву называют Радикой, лучшей из всех, кто служит Кришне. Харе Кришна. Всех еще раз с праздником, дорогие вайшнавы. Пусть Шри Радика благословит нас на служение Гуру и Гауранге. Гуру и Гауранге означает Шри Чайтанья Махапрабху, который пришел в наш век. Шри Чайтанья Махапрабху и есть Рада и Кришна вместе. Это очень сокровенная форма Кришны или Радхи. Очень сокровенная форма. И, конечно же, мы можем получить квалификацию поклоняться Шри Чайтанья Махапрабху благодаря милости Шри Нитьянанды Прабху, изначального духовного учителя. Поэтому Гуру Гауранги, поклоняясь лотосным стопам духовного учителя, мы поклоняемся Шри Чайтанья Махапрабху. Каким образом? Совершая санкиртану. Как Прабхадананда Сарасвати Такур пишет своей, называется Шри Чайтанья Махимамрита, если не ошибаюсь, в своей книге, нырнув в океан санкиртана яги Шри Чайтанья Махапрабху, подключается Сарвабхаума Прабху, мы выныриваем на берегах Радхакунды.
зума, что я и вам тоже рассказывала. So, Yes, we hear you. so I just told them one story why Radharani did not open the eyes without seeing Krishna. Я рассказывала вам историю о том, что Радхарани не хотел открывать глаза, пока не увидит Кришну. When Krishna was invited by Brahma to appear on this planet, Когда Брахма пригласил Кришну явиться на этой планете, and he asked also Radharani, without you, how can I go? и он сказал, Кришна сказал Радхарани, без тебя я не смогу пойти. So she said, if I will come only, I will see you, nobody else. И она сказала, что если я приду, то я буду видеть только тебя и никого другого. Therefore, she only opened eyes when she saw Krishna. Именно поэтому она открыла глаза только тогда, когда она увидела Кришну. Now we are just discussing one more pastime of Krishna, Radharani seeing inside, and Krishna is inside of Radharani and outside of Radharani. То есть сейчас мы обсуждаем также игры, которые показывают, что Кришна и внутри, и снаружи Шримати Радхарани. Now there is one story in Garga Santa, Есть одна история в Гарга Самхите, in which when Radharani heard that there is a place called Bindu Sarovar in Siddha Ashram. в ней говорится, что Радхарани узнала о месте Бинду Саровара в Сидхашраме. Anybody who take bath in the Bindu Sarovar, И тот, кто примет омовение в Бинду Сароваре, he will immediately meet Krishna. сразу же встретит Кришну. So Radharani asked all the gopis, let us go to the Bindu Sarovar. И Радхарани сказала всем гопи, давайте пойдем в Бинду Саровар. It is after 100 years Krishna has left Vrindavan. Это произошло через 100 лет после того, как Кришна покинул Вриндаван. Because in Golok Dham there is a curse and counter curse between Radharani and her brother Sri Dhama. Потому что во Вриндаване есть и проклятие, и нейтрализация проклятия между Радхарани и ее братом. So externally it was 100 years Krishna and Radha will be separated. Внешне, в течение 100 лет Радхарани и Кришна были в разлуке. In a manifested pastime only. Только в проявленных играх. But unmanifested pastime they are always together. Но в непроявленных играх они всегда вместе. Radha is inseparable from Krishna, like whiteness is not separable from milk. Радхарани невозможно разлучить с Кришной, отделить от Кришны, так же невозможно отделить белый цвет от молока. The sunshine cannot be separated from sun. So Radharani is not separable from Krishna. She is always with Krishna. Солнечный свет невозможно отделить от солнца, так же Радха неотделима от Кришны. So Radharani is always inside and outside Krishna. И внутри, и снаружи ее всегда Кришна. So when she reached there and she took a dip in the Bindu Sarovar, Итак, они пришли туда, и Радхарани окунулись в Бинду Саровар. on that same day, Krishna with all his queens and Yaduvansis also came to that place, Siddhapur, at the bank of Bindu Sarovar. В тот же день Кришна со всеми своими царицами и со всеми яду пришел в это же место, на Бинду Саровар. The queens of Krishna wanted to take bath in Bindu Sarovar. Царицы тоже хотели принять омовение в Бинду Саровар. Gopi says, you cannot come here because Vrishabhanu Nandani is taking bath. А гопи сказали, нет, вы не можете это сделать, потому что здесь принимает омовение Радхарани. Everybody was surprised. How so much gopis are protecting the Radha Kund or this Bindu Sarovar. Nobody is allowing anybody to come. И все очень удивились, что эти гопи яростно защищают эту Бинду Саровар. They told Krishna that we are not allowed to take bath in Bindu Sarovar. И они рассказали о том Кришне, что нам не позволяют там принять омовение. He said, go and tell Radharani that Krishna wants to meet you. Он сказал, передайте Радхарани, что Кришна хочет с ней встретиться. Oh, this is true. As soon as you take dip in Bindu Sarovar, you meet Krishna. О, то есть это правда, когда ты окунаешься в Бинду Саровар, сразу встречаешься с Кришной. So Radharani came out immediately because her desire is fulfilled. И Радхарани сразу же вышла из озера, поскольку желание ее исполнилось. And then she worshipped Krishna with elaborate arrangements. И затем она стала поклоняться Кришне в таком сложном ритуале. Everybody was surprised and astonished by the worship of Radhavani of Krishna. Все были поражены тем, как она поклоняется Кришне.
And after that, all the queens of Krishna, they circled Radharani and was talking with her. После этого царицы Двараки окружили Радхарани и стали с ней разговаривать. And Radharani knows they are all my expansion. Радхарани знает, что они все ее экспансии. To please them, Чтобы их доставить им удовольствие, Radharani said, Радхарани сказал, there is a one moon, есть одна луна, but there are millions of chakor birds, they love moon. но есть миллионы птиц Чакора, которые любят луну. Similarly, there is one Krishna Chandra, Также есть один Кришна Чандра, and we are all lovers of Krishna. а мы все его возлюблены. And so everybody was specified. И все были тем успокоены. Then Rukmani Devi was taking care of Radharani personally. И Рукмини лично заботилась о Радхарани. She fed her all the Mahaprasad from Krishna. Она ее накормила Махапрасадом от Кришны. And we know Radharani is the best cook. Мы знаем, что Радхарани лучший повар. And she was blessed by Durvasa Muni, for whomever she cooks, he will always become healthy, no sick, and always energetic. Она получила благословение от Дурвасы Муни, что тот, кто будет есть ее еду, всегда будет очень здоров, никогда не заболеет, всегда будет полон энергии. You know this is story. Знаете эту историю, да? Yeah. Oh, baby Radha just gave the mud laddu to the Durvasa. Маленькая Радха угостила Дурвасу Муни ладу из грязи. Therefore, Yashoda Maya every day used to invite Radharani to cook for Krishna. И после благословения, поэтому Ешода всегда позвала Радхарани готовить для Кришны. So she is very expert in cooking for Krishna. То есть она очень искусный повар в том, что готовит для Кришны. And afterwards, they honor Krishna Prasad altogether, gopis. И потом она вместе с Гопи, она почитает его Махапрасад. Now they are fed by queens of Dwarka. А здесь ее кормили царицы Двараки. And it was now 8 hours, maybe in the evening. Это, возможно, было уже вечером. And after feeding Radharani, the Rukmani went to Krishna's bedroom. И после того, как Рукмини накормила Радхарани, она пришла к Кришне в спальню. Krishna was still awake. He was awake. А Кришна не спал. Why you are not taking rest? И она спросила, почему ты не отдыхаешь? He said, how can I take rest when Radharani is still not sleeping? Он сказал, как я могу отдыхать, если Радхарани еще не спит? Oh, I made her to sleep. Но я видела, что она I должна fed была заснуть. nicely. Ее хорошо накормили. Krishna says, she need a hot glass of milk. Кришна сказала, нет, ей нужен стакан горячего молока. Then only she can sleep. Только тогда она заснет. So Rukmani ran to arrange for the boiled milk for Radharani. И Рукмини попросила, чтобы Радхарани принесли стакан горячего молока. All the best golden pots, silver trays, she arranged milk for Radharani. She personally gave. Yeah. И она понесла это молоко в золотой чаше на серебряном подносе. And then she went again back to Krishna. Затем снова вернулась к Кришне. And then she wanted to massage the lotus feet of Krishna. Она хотела помассировать ему лотосные стопы. And she surprised to see the blister on the sole of Krishna. И она с удивлением увидела ожог на стопе Кришны. What happened to you? You did not go outside. How they are burned? Ты же не выходила, откуда у тебя ожог? Krishna says, my lotus feet is always within the heart of Radharani. Кришна сказал, что мои лотосные стопы всегда в сердце Радхарани. You gave too hot milk to Radharani, Ты дала слишком горячее молоко, and therefore my feet is burned. поэтому я обжег стопы. It means Radharani is always, inside Radharani is always Krishna. Это означает, что внутри Радхарани всегда Кришна. This they call hot milk pastime of Radharani. Это называется лила с горячим молоком. So on this auspicious of Radharani, as last night we have prayed few verses, we can pray to Radharani and then end today's class. Вчера вечером мы с вами читали некоторые стихи, которые молитва Радхарани, сейчас мы тоже можем их прочесть. Now you all repeat after me. Sansara sagare ghore bhitam mam. So sansara sagare ghore means this is in this horrible material world. Сансара горе означает в этом ужасном материальном мире. It's the ocean. Это океан. And I am very afraid.
Я боюсь его. and I'm fallen in this. Я упал в него. Sharanagatam, I am taking shelter of you. Я принимаю прибежище у тебя. Sarvebhyo api, sarvebhyo, everything. Все означает все. Vinir muktam, please deliver me. Пожалуйста, освободи меня. Not only deliver me, especially make me associate of Krishna. Vinir muktam means a special deliverance. И не просто освободи меня, позволь мне общаться с Кришной. Kuru Radhe, please Radhe do that. Пожалуйста, Радхи, сделай это. Sureshwari, you are the best of all goddesses. Ты лучшая из всех богинь. Then the next verse. Tvattapada Padma Yugale, your two lotus feet. Твои две лотосные стопы. Pada Padval Pada Padamalya Rachita. Your two lotus feet we are worshipping. Archit means worshipping. Мы поклоняемся твоим лотосным стопам. Pada, Yugal Pada, Padamalya Rachita. Padamalya Rachita is worshipped by everybody. И этим стопам также поклоняются все. Dehi Mayam, please give us, Пожалуйста, дай нам. give me Мне. Param Bhaktim, the supreme devotion Высшую преданность. to whom? Krishnena Parisevite. That Parisevite means completely we serve Krishna. Парисавит означает, мы полностью погружены в служение Кришне. Mahabhava Swarupatvam Krishna Priya Variyasi Prema Bhakti Prade Devi Radhika Tvam Namamiyam Mahabhava Swarupatvam. You are only the Mahabhava Swarup. Только ты являешься Махабхава Сварупой. Krishna Priya Varyasi, you are the best among those who love Krishna. Ты лучший из тех, кто любит Кришну. Prem Bhakti Pradedevi, you can only give the Prema Bhakti. Только ты можешь даровать Према Бхакти. Radhika Tvam Namami Am. I bow down at your lotus feet, Srimati Radhika. Шримати Радхика, я склоняюсь к твоим лотосным стопам. So with these prayers, we stop here for today's class, a morning class. Итак, на этих молитвах мы сегодня с вами утром остановимся. And in the evening, we can have some pastime of Radha Krishna. И еще на самом празднике можем еще поговорить об играх. We have just discussed some tattva of Radha. Мы немного поговорили о татве. Hare Krishna, is it okay? Хорошо? And now anybody has question or comments? Есть вопросы или комментарии? Yes, Ishani Matani. And also if you who are on the Zoom, if you have any question or comments, please, you are also welcome. Также, если есть вопросы в Zoom, пожалуйста, спрашивайте. Thank you for telling us about Radhaštami. Mhm. Сварупа Боги, форма, это когда чистая действительность людей. Как можно понять, что будет проявлено? Вчера, Yesterday, They can hear also. yesterday you said that. Давайте сначала по-русски, Yeah. повторю вопрос. Вчера на лекции вы сказали, что обе проявили эго или ложное эго в том, что они подумали, что Кришна наш, как он может исчезнуть из танца расы.
Но гопи это же, у них не должно быть ложного эго, они служат, их служение оно чистое, беспримесное. Как такое возможно? So yesterday on the class we said that Gopi manifested kind of a false ego or ego when they said that how Krishna can disappear from Vasalyas. How Gopis can have a false ego because their service is so pure. There is a transcendental part of the ego also. Также есть трансцендентная часть эго. If there is no ego in the spiritual world, how there can be ego here? Если бы эго не было в духовном мире, его бы и здесь тоже не было. But that ego is just to increase the mellows for the Krishna. Но то духовное эго, оно просто усиливает расы по отношению к Кришне. And I think there's a transcendental, there's a transcendental type of ego. Это трансцендентное эго. So which means they want to increase the loving relationship with Radha and Krishna. Their whole purpose was like that. Все, чего они хотели, это просто усилить трансцендентное счастье, наслаждение между Радхой и This Кришной. is the transcendental cooperative computation in the spiritual world. В духовном мире происходит трансцендентное такое совместное соревнование. All the gopis, they want Radha and Krishna to meet. Все гопи хотят, чтобы Радха и Кришна встретились. And Radha wants the different gopis to meet Krishna. А Радха хочет, чтобы разные гопи тоже встретили So they Кришну. have this type of typical computation, Так что вот у них такое типичное соревнование. for which they have a transcendental type of some type. How can there be anger in the spiritual world, but Radharani becomes a Manini? Как возможно, чтобы в духовном мире был гнев, но Радхарани его проявляет? This is because of the excessive prema. Это из-за как бы избытка премы. Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Вопрос про Махапрабху. Также говорит, что Махапрабху. Вопрос. Говорится, что Махапрабху испытывает только Шримати Радхарани, но я также слышала, что ее испытывает Чайтанья Махапрабху и Радхавендра Пури. Как это правильно понять? So it is said that Mahaprabhu is only felt by Shrimati Radharani, but also it's said that Chaitanya Mahaprabhu can feel it, and also Madhavendra Puri can feel it. How to understand? So Chaitanya Mahaprabhu is a Radha, is in a Radha Bhav. Чайтанья Махапрабху это Радха. So he has a Mahabhav also. Так что у него тоже есть Махапрабху. And when Radharani wants to bestow some mercy on her most intimate devotee, Если Радхарани хочет благословить какого-то своего особого преданного, and then a glimpse of that bhav can appear in that devotee's heart also. и тогда отблеск этой Махапрабху тоже может проявиться в сердце такого преданного. And your question is based on the verse which is in Chaitanya Charitamrita, Ваш вопрос основан на стихе из Чайтанья Чаритамриты, where Radharani is saying, Krishna Matharanath, you have left, when can I see you again? где Радхарани говорит Кришне, что ты исчез, но как я могу тебя снова увидеть? And he was crying all the time, Radharani, that you have gone to Mathura, when can I see you again? When can I see you again? Она плакала все время, что ты уехал в Мадхуру, как я могу снова тебя увидеть? And this Vipralamba bhav was in Madhavendra Puri all the times in last days. И в последние дни Радхавендра Пури проявлял эту Махапрабху. So Chaitanya Mahaprabhu says, this only bhava Radharani, I know, Madhavendra Puri know, and Vyas knows or don't know, I don't know. И Чайтанья Махапрабху сказал, что эту бхаву знаю я, Радхавендра Пури, а Вьяс, может, не знает, может, нет. Because Madhavendra Puri is the link between Gauriya Sampradaya and Madhva Sampradaya. Потому что Мадхавендра Пури – это звено, связь между Гауди Сампрадай и Мадхава Сампрадай. And Madhavendra Puri is one who has actually started the worship of Radharani with Krishna. И на самом деле Мадхавендра Пури – это тот, кто начал поклонение Шримати Радхарани вместе с Кришной. So therefore, he is more favored by Radharani. Именно поэтому Радхарани проявила к нему особую благосклонность. Oh, yes, he is the one who 3 times
as a dream in Krishna, dream of Krishna to serve him directly. И он также 3 раза видел сны, в которых он лично служил Кришне. So he's a dear devotee of Radha and Krishna. Madhavendra Puri is exclusive devotee. Так что Мадхавендра Пури исключительный, очень дорогой и преданный для Радхи Кришны. So he has a glimpses of that. He understood the mood of Radharani, at least, like Chaitanya Mahaprabhu said, he knows this only. И, по крайней мере, Радхаштами Махапрабху, он понимал чувство, настроение Шримати Радхарани. So, Radharani is Mahabhava Swarpani, but she is very, very merciful. She can give the glimpse of that to the sincere devotees when they want to really serve Krishna. Да, Шримати Радхарани это Сварупа Махапрабху, но она очень милостивая, и она может дать искру этой Махапрабху искренним преданным, который хочет служить Кришне. But generally, say in different relations, only rag, anurag, that this much, the parents and they have something like that. And Bhakti Rasamrita Sindhu says, up till which level somebody can go. И Бхакти Расамрита Синдху объясняет, до каких уровней человек может дойти. So Dasa Bhakti, in Dasa Bhakti, somebody can go to which level, and Sakha Bhakti, somebody can go to Pranya level, because they are equal. Например, там, в какой расе, Дася расе человек до какого уровня может дойти. Например, в Сакья расе может дойти до уровня Пранмая, потому что друзья равны. But the highest is Mahabhava, and after Mahabhava is Madanakhya Mahabhava. Madan means just, even Cupid is paralyzed. That bhav is Radharani only. И даже выше Махапрабху есть Madanakhyan Mahabhava. Махапрабху. То есть, когда Бог любви парализован, это испытывает только Радхарани. Then only exclusive Radharani, nobody else. Только она испытывает, никто больше. Yes, Prabhu. И, конечно, спасибо за лекцию. И помогите понять такой вот аспект в философии. Есть освобожденный, вечно освобожденный душа. Тимур, можно завершить конференцию. Хорошо. Харе Кришна всем. Харе Кришна, дорогие преданные, еще раз всех с праздником. Пусть Шри Радхика будет благосклонна всем нам в этот прекрасный день ее явления. Шримати Радхарани Авирвава Махамахотсава ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай, Нидхай Гора Премананде, Хари Хари Бол.